Sir, Okay. Yes. yang kuis tu kena jawab dulu Quiz. Yang Quiz apa? tadi saya bagi. Nanti quiz. Kedatangan ke? Itu attendance bang. Oh, kedatangan oh. Kedatangan. Tak ada Salah. ni. Topik ni exam discussion. Topik untuk kedatangan tu exam discussion Saya tulis lain pula. Aduh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon class. Okay, Waalaikumsalam. Selamat kembali ke kita punya kelas ni lah, online kelas kita. Okay, insyaAllah ini adalah bulan terakhir kita akan berjumpa melalui Google Meet. Hopefully lah. Okay, bulan 10. Kita tak tahulah macam mana bulan 10 nanti. Sama ada sekolah akan dibuka sepenuhnya ataupun kelas peperiksaan sahaja. Kita tak tahu. Harapannya sekolah dibukalah. Okay, supaya kita semua dapat berjumpa bersemuka. Apa lagi senang kan nak ajar bersemuka. Kalau online ni leceh sikit lah kan nak buat kerja apa semua. Right. Betul Okay. So saya harap semua dah dapat jawab. Ada tak? In case lah saya just nak tanya. Ada tak yang tak jawab peksa last week? Peksa BI. Semua jawab kan? Sebab saya tengok responses ada 56 dekat sini ada 56 responses. So should be semua dah jawab lah. Hopefully tak ada yang tak jawab. Kalau dia tak jawab tu patutnya dah bagi tahu saya lah. Tapi ni sebab dah lama dah lepas. Okay, kalau tak jawab baru nak bagi tahu saya, kira kosong lah markah exam awak. Itu sajalah saya boleh cakap. Kalau kata pada hari yang sama tak jawab tu boleh consider lagi. Tapi ni dah seminggu. Right. Okay, so hari ni kita akan bincang kita punya exam last week. The exam that you all took last week. So macam mana nak tengok balik, awak hanya perlu pergi ke email masing-masing. Okay. Buka kat email masing-masing dan cari email yang dihantar selepas awak jawab tu, dia ada release score. Okay. Minggu lepas saya dah release dia punya markah tu, release skor peksa awak. So nanti awak boleh tengok lah apa jawapan yang awak dah jawab. Kalau boleh ingat apa yang jawab, tak payah tengok situ dulu, just tengok dekat screen lah. Saya akan tunjuk apa yang soalan yang keluar. Right, kalau tengok dekat sini, ini adalah pecahan markah berapa ramai yang dapat berapa markah. So kalau awak tengok dekat sini paling sikit 10 markah lah ada seorang. Okay, saya tak buka lah siapa, tak tunjuk, malu, kesian dia dia seorang-seorang je 10 markah kat situ. Ada yang dapat 15, ada yang dapat 17, 18, ni semua seorang-seorang ni. So mana yang dapat markah rendah ni, something needs to be done lah. Okay, you have to do more exercise. You have to follow kelas dengan lebih intuitif lah. Kena ikuti kelas kita dengan lebih baik lagi. Markah yang tertinggi kat sini ada 40 markah, ada seorang dapat. Boleh kita tengok tak siapa yang dapat 40 tu. Saya takut buka nanti kantoi pula kan. Dia dapat berapa markah. Okay. Macam mana kita nak tengok. Izul dapat 40 markah. Tadi macam nampak. Ni ada ni. Jangan tengok sangat. Nanti kantoi siapa yang dapat 10 markah tu, laju sikit scroll. Alamak, tak nampak lah sebab laju sangat kan scroll. Dah kantoi dah 10 markah tu, siapa tu. 40 So 40 ni siapa ni? Naufal Zikri. Naufal Zikri. Betul lah. Naufal Zikri Tapi Naufal Zikri, kenapa dekat sini Izul? Kenapa
email Naufal tapi Izul. Saya berapa? Oh tak, Izul 25. Izul 25. Sorry, Izul 25 Naufal Naufal yang dapat ni. Apa nama tu? Yang dapat 20 40 markah. Ni Hafizul. Betul. Muhammad Naufal Zikri dia 40/40 bagus. Tahniah pada Naufal. Apa yang lain nanti boleh tengok lah. Boleh tengok sendirilah markah masing-masing. Tak payah tanya markah orang sendiri tengok markah sendiri. So markah yang paling banyak orang dapat inilah 28. Kenapa dia kelip-kelip? Okey, 28 29 markah, ada 7 orang. 7 orang yang dapat 28 dengan 29 tu kalau awak tengok itu markah yang paling ramai dapat. Okey, so 29 28 ni okey lah. Kalau tanya saya, dia atas sikit daripada separuh kan. Mana yang dapat 20 ke atas tu, tahniah lah. Okey. Okey lah. Tak adalah kata bagus sangat. Lebih daripada separuh kan. Okey lah. Mana yang dapat bawah 20 tu, kena buat penambahbaikan. Tak apa, masa panjang lagi. Mungkin dia buka tu, dia buka peksa mungkin susah nak jawab peksa online kan. Sebab tengok semua dekat atas skrin je, tak apa, saya faham. Tapi kena buat penambahbaikan lah. Sebab tak ramai ni yang dapat bawah 20 ni. Cuma ada berapa orang je ni 1, 2, 3, 4. 4 orang je yang dapat bawah 20. Yang lain semua atas 20. So 4 orang ni kena improve lah. Okey, jom kita tengok soalan-soalan dia. Okey, so semua soalan objektif kecuali ada satu bahagian tu je yang subjektif. Okey, apa yang subjektif tu pun bukan susah sangat pun. Just betulkan kesalahan je. Okey. So kita tengok sini untuk soalan yang pertama, the first question based on the dialogue Melissa tu nak apa So kita tengok dialog dekat sini. Mother, have you decided on what you want to wear for your graduation? Okay, yes, mother, Melissa jawab. I think I want to wear a long blue dress with my heels which I bought for my Diorang tak boleh wedding. masuk sih. Apa dia? Ada yang tak boleh masuk? Diorang tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? So Boleh masuk kena dah? admit ke? Dah. Masuk Saya dah admit dah. Okay, sekejap. Saya hidupkan auto admit tu. Mungkin dia ada masalah sikit dengan auto admit tu. Okay. Dah, semua dah masuk. Ada yang tak masuk lagi? Okay. Semua dah masuk kan? Okay. Right. Dah, okay. So, pada yang baru datang, jangan lupa kedatangan dekat WhatsApp isi. Okay. So kita punya discussion hari ni, online test last week. So kita akan discuss jawapan tu. Siapa yang nak tengok kertas dia balik, boleh dia punya jawapan dia semula boleh buka dekat email So semua ada dekat email masing-masing. Right. Kalau tak ada boleh tengok dekat skrin sajalah. Kita akan bincang. Okay, so question number 1. Mother, have you decided on what you want to wear for your graduation? Says mom. Okay, and Melissa replied, yes, mother, I think I want to wear a long blue dress with my heels, which I bought for my cousin's wedding. That would be great. Okay, so based on the dialogue, Melissa is A, going for her cousin's wedding, B, completing studies at college, C, going to a new college. Which one? Which one is the answer? B lah Yang nombor 2 tu lah jawapan dia. Betul tak? So kita tengok dekat sini. Answer key dia yes. Okay, completing studies at college. Okay, so kalau ada yang confused, kenapa bukan yang cousin ni? Okay, sebab dia kata dia pakai kasut heels tu. Heels tu ada kasut tumit tinggi kepada yang tak tahu. Okay.
So apa kasut tumit tinggi yang dia beli untuk pakai ke wedding cousin dia. So dia bukan nak pergi wedding tu lah ni. Okay, isu dia kat sini cerita dia, mak dia tanya dia nak pakai apa untuk pergi ke graduation, majlis graduasi dia. Itu soalan dia. So jawapan dia kat sini ni lah. Completing studies at college. Melissa ni dia dah tamatkan pengajian di college. Okay, dia bukan nak pergi ke new college dan dia bukan nak pergi wedding. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua. Okay, human resource manager. So this is an advertisement. Okay, 5-day work, bachelor's degree. Bachelor's degree tu ialah apa? Degree sarjana muda. Bachelor's degree. Minimum, maksudnya graduan ni lah, graduan degree university. Macam tu. Okay, minimum 10 years of experience in this field. Okay, 10 tahun pengalaman bekerja di bidang ini. Okay, computer literate, boleh menggunakan komputer. Excellent skills in verbal and written communication. Maksudnya berkepakaran dalam berkomunikasi secara verbal. Verbal tu secara lisan. Okay, dan bertulis. Fluent in at least 3 languages. Okay, boleh berkomunikasi menggunakan 3 bahasa. Able to work both independently and in teams. Okay, boleh bekerja independently ni maksudnya secara sendirilah. Boleh bekerja sendiri dan bekerja secara berkumpulan. Okay, so based on the advertisement, the applicant for this job must work in contract basis. Bukan kontras ni, contract basis patutnya. Be able to use a computer, competent in at least 3 languages. So apa jawapan dia kat sini kelas? Ada 2 jawapan dia kat sini. So apa jawapan dia? Kita tengok. Competent in at least 3 languages. Tapi kenapa macam ada 2 jawapan kat sini? Computer literate, betul lah. Be able to use a computer tu betul. 2 jawapan. Macam ada 2 jawapan lah. Work in contracts. Dia contract sebenarnya, bukan kontras. Macam ada 2 jawapan Tak, sebab dalam in the adverb dia tulis computer literate. Salah satu pilihan jawapan dia be able to use a computer. Okey, itulah jawapan. Masalahnya ada 2 jawapan dia kat sini. Jawapan betul dia competent in at least 3 languages. Sebab dalam advert tu memang ada tulis fluent in at least 3 languages. So ada 2 jawapan dia kat sini. Competent in 3 languages lah yang jawapan dia. Ada 2 jawapan dia. Okey, tak apa. Ada 2 jawapan. So kat sini ada masalah teknikal sikit. Okay, it's okay. So nanti saya akan semak balik lah mana yang jawab B tu, be able to use computer tu, nanti saya akan tambah 1 lagi markah. Tak apa, jangan risau. Okay, boleh diperbetulkan. Jangan risau. So kat sini ada 2 jawapan lah kelas. Jawapan ni yang tengah-tengah ni, pilihan kedua dengan pilihan yang ketiga. Siapa jawab in contrast basis ni? Bukan contrast, sebenarnya contract ni. Contract basis. Okay. So siapa yang jawab yang first tu salah lah. Okay. Dia punya jawapan dia 2 dan 3. Okay. So kita tengok soalan nombor 3. Alamak. Okay. Based on the news extract, the following help the police identify the robbers except. Okay, so kita tengok dia punya teks dekat sini. Okay, Skudai. Okay, police have identified the 2 robbers who hit a woman in her 30s in a bank robbery today. Johor Bahru.
Deputy Commissioner of Police Datuk Suhaimi said that the identification was based on the physical evidence obtained, including fingerprints. Images of the two robbers were captured on the closed-circuit television (CCTV). They will be arrested very soon, he added. Okay. So itu adalah dia punya apa tu snippet daripada potongan daripada berita. So based on the news extract, the following helped the police identify the robbers except fingertips, the woman in her 30s, the visuals from the CCTV. So jawapan dia mana kelas? 1, 2, 3. Dah kantoi dah kat situ. Okay? Jawapan dia nombor 2. The woman in her 30s. Sebab perempuan tu tak membantu polis dalam menangkap ataupun identifying the robbers. Okay, the woman in her 30s tu cuma mangsa keadaan. Okay, yang ada dekat situ. Okay, she was there during the robbery. Okay, so the woman in her 30s ni lah jawapan yang kita cari sebab dia kata kat sini yang mana satu tidak membantu polis dalam mengesan pengumpak tu. Okay. So let's look at number 4. So based on the review, the story is about what? Okay, so this is a book review. Okay, The Unexpected Visitor. Author Danny Risha. The novel is based on the unexpected tornado that left the whole city in ruins. Shara was left devastated when her husband became one of the victims. Okay, she had to rebuild her life with her 3 children. Okay, so ini novel dia berkenaan seorang wanita nama dia Shara. Boleh nama dia. Shara was left devastated. Devastated tu maksudnya bukan, it's not kecewa. Devastated ni lebih kepada macam terkesan ataupun devastated apa? Terkesan terkesan dengan teruk lah macam tu bila when her husband became one of the victims. So husband dia termasuk dalam salah seorang mangsa. Okay, mangsa ribut tu lah tornado. Tahu tornado apa? Tornado tu puting beliung. Yes, okay, puting beliung. So she had to rebuild her life with her 3 children. So dia kena bina semula hidup bersama dengan 3 orang anak dia. Seorang di husband dia dah husband dia jadi mangsa ribut tu. So mungkin husband dia dah tak ada. Macam itulah cerita dia, sedih, kesian dia. Book based on the review, the story is about what? A survivor of a real tragedy, a true story, a woman who survived a tornado. Mana satu? Dia antara 1 dengan 3. Agak-agak jawapan dia yang mana? 3. Jawapan dia yes. Yang ketiga A woman who survived a tornado. A survivor of a real tragedy ni kalau kata nombor 3 tu tak ada, itulah jawapan dia. Tapi sebab nombor 3 ni lebih tepat sebab dia ada sebut a woman. Okay. Right. Let's look at number 5. Okay, based on the advertisement, Aras laptop offers. Okay, ini ada iklan Aras laptop 1 year warranty, Windows 10. Apa itu perisian komputer dia 15-inch display, 6GB memory, fixed price, available in either orange or lime green. Pay RM15 for additional warranty. Oh, murah warranty dia RM50 je. Right, so based on the advertisement, Aras laptop offers limited colors, RM2 for 2 years warranty, negotiable price. Mana satu? 1, 2 ataupun 3? Kelas? Ada yang nak jawab?
Hello? Ya, sir. Apa jawapan untuk soalan nombor 5 ni? Agak-agak jawapan dia apa? 1, 2 atau 3? Jawapannya RM50 for 2 year warranty. Betul? Ada yang jawab lain? Ada yang lain yang nak cuba? Okay, Yes, saya Akmal jawab tu. kata nombor 2. Yes? Lagi? Okay, kita tahu sini jawapan dia limited colours. Limited colours. Okay, kenapa yang RM50 for 2 years warranty ni kurang tepat? Bukanlah nak kata salah. Bukanlah ni sebab dia kata additional warranty. Okay, warranty tambahan. Tapi dia tak cakap berapa lama. Okay, sedangkan jawapan ni dia kata 2 years warranty. Dia yang dekat iklan ni dia just kata additional. Warranty tambahan sahaja. So, tapi tambahan tu tak dijelaskan apa dia. Berapa lama. So, RM50 tu boleh jadi mungkin 6 bulan. Mungkin setahun. Kita tak tahu. Dia tak sebut pun kat sini. So, sebab tu jawapan yang kedua ni kita tak boleh terima. Dia kurang tepat. Dia betul tapi dia kurang tepat. Yang lebih tepat yang ni. Limited colours. Okay, sebab warna dia cuma ada orange ataupun lime green je. Cuma ada 2 je warna dia. So, limited tu maksudnya warna yang terhad. Dia tak ada macam-macam warna. Okay, dia tak ada warna warna biru tak ada, warna kuning kan. So, kita consider tu sebagai limited. Nombor 2 ni macam betul. Sebab dia kata RM2 for 2 years warranty. So, warranty yang tersedia ialah 1 tahun. Cuma kita tak tahu. Dia kata kat sini dalam gambar tu pay RM50 for additional warranty. Tapi additional tu berapa lama? Dia tak sebut. Dia tak cakap additional tu contoh kalau dia tulis pay RM50 for extra 1 year warranty. Barulah yang nombor 2 ni betul. Tapi tak ada sebut. Dia just kata additional saja, tambahan warranty. So kita tak tahu tambahan warranty tu berapa lama. So, jawapan yang lebih tepat ialah A ataupun pilihan yang pertama. Okay. Right. Soalan yang seterusnya. Okay. Based on the message shown, Livia is texting Anne to do what? Dear Anne, I heard from the news that the flood hit your place. I am worried. Please let me know if you are safe, Livia. Okay, so Livia ni hantar mesej pada Anne lah. Okay, dia nak tanya apa sama ada Anne ni selamat ataupun tidak. Itulah jawapan dia. Based on the message, Livia is texting Anne to go to a safer place, inform her about the flood, ask her about her condition. So, jawapan dia 1, 2, 3. Jawapan dia yang ketiga lah. Ask her about her condition. Right, very good. Okay, next one. Oh, yang ni tak ada nombor Okay, question number 7. Based on the picture of a campaign below, it aims to reduce your sugar intake, encourage healthy living, cut down the amount of sugar intake, stop consuming sugar. Yang mana satu? 1, 2, 3, kelas. Yes? 2. Dia antara 2 dengan 3 2. Soalan ni antara 2 dengan 3. Kenapa 2? Kenapa bukan 3? Sebab So, suruh kurangkan. nombor 3. Okay. Sebab nombor 3 dia macam suruh berhenti daripada benda yang gula. Yes, very good. Betul. Sebab jawapan nombor 3 tu kata stop consuming sugar. Okay, maksudnya 100%. Jangan ambil langsung. Tapi yang nombor 2 kata cut down. Cut down maksud dia kurangkan. Samalah macam iklan ni kata reduce your sugar intake. Dia tak kata stop. Tapi dia suruh reduce. Dia suruh kurangkan. Very good. Okay, next one. Based on the pie chart below. Alamak, yang hitam ni tak nampak
Yang hitam ni apa? Apa saya ada bagi tahu kan hari tu? Yang hitam tu apa? Ada food. Apa dia? Food. Siapa ingat? Apa dia? Tak Food. dengar lah. Food Food. Food Food tersilap. kan? Sekejap. Saya cari dekat WhatsApp. Yes. Ni. 50% food. Yes. Okay, dekat dalam WhatsApp ada tulis. Okay, 50% tu food 50% ni food. Based on the pie chart below, Rowena spends moderately on food, the least amount of money on transport, an equal amount of money on tuition and transport. So mana satu? 1, 2, 3. 1. 1, ya ke? 3. 3. Jawapan dia 3 An equal amount of money on tuition, transport. 20%, 20%. Moderately ni maksudnya secara sederhana. Tapi ini bukan sederhana. 50% untuk makanan je. So maksudnya separuh daripada duit dia setiap bulan habis dekat makanan. So bukanlah moderately. Okay, moderately tu maksudnya sederhana. Sederhana mungkin mungkin 30% ke, kita boleh kira lah, boleh consider moderate. Tapi dekat sini bukan lagi moderate, separuh daripada duit dia habis kat makanan. So bukan lagi moderate. Moderate tu sederhana the least amount of money on transport. The least amount of money bukan dekat transport tapi dekat entertainment, hiburan. So 10% tu dekat entertainment mungkin dia beli pas internet contohnya kan. Okay, 10% tu. Right. So let's move on to the next section. Ini bahagian soalan subjektif lah. So what you have to do is to ni je lah, betulkan betulkan soalan ni. So yang nombor kosong tu macam saya cakap minggu lepas, itu adalah contoh. Okay, so sepatutnya ada contoh disediakan sini tapi saya terlupa nak masukkan. Right. So apa yang awak kena buat ialah just betulkan je lah apa yang tak betul kat sini So number 9 tu apa? Eat, tak ada S. Eat, tak ada S jawapan dia tak ada S. So kalau siapa jawab eat, betul lah dia tak ada S dekat situ. It is important to have a healthy balanced breakfast. Okay, I make my breakfast from a mug. Okay, so kalau from a mug maksudnya dia buat breakfast dia daripada mug. So daripada mug tu salah lah. So from tu apa jawapan dia? In a mug. In a mug. So dia isi dia punya sarapan pagi tu dalam mug. Okay, it is very simple, nutritious, but a time saver. But bukan but kat situ Apa yang betul kat situ kelas? And. Jawapan yang betul. And. Okay, so number 11 and. And a time saver. Okay, one of my favorite breakfast is sweet potato hash. Okay, start off with yang ni ramai yang salah. Microwaving. Dia just tukar daripada ni microwave ni kepada microwaving. E tu tukar ing dekat belakang. Yang ni ramai yang salah. Okay, microwaving cubes of sweet potato in a mug of water for about 4 minutes. After that, added onions. It should not be added onion. It should be add sahaja. Okay, bukan past tense. Okay, present tense. Okay, add onions, green or red pepper and salt into the mug for about 1 minute. Then it is ready to be bukan eats Serve. To be apa? Serve. Serve bukan serve. Kita tak payah tukar perkataan lain kelas. Perkataan tu dia punya verb ni dah betul. Cuma dia punya tenses ataupun ejaan saja yang salah. So to be eaten. Jawapan dia To be eaten.
Kita tak payah tukar perkataan lain. Perkataan tu betul. Cuma dia punya tense yang salah. The verb is correct. Tapi dia punya tense je yang kita kena ubah. So eats, kita tukar pada eaten. Sebab ada be dekat depan dia ni. So hope this idea helped you. You should try this method of, apa tu? Method of what? Have. So apa jawapan dia? Nombor 15? Having. Having. Okay. Having. Method of having breakfast instead of your regular coffee. Do not forget to yang Send. ni send bukan T tapi ND. D. SEND. Yes. Okay. Send me pictures after you have tried this recipe. Regards. Apa tu? Afrina nama dia. Okay, so ni lah itu jawapan-jawapan dia. Okay, so let's move on to section 3. Okay, read the report below and answer questions 17 to 24. Okay, trip to the Preto Science Discovery Center. Last week, Science Club of SMK Sri Saroja organized a trip to the Petroscience in conjunction with the Science Week. Okay, the trip was joined by 35 students and escorted by 2 teachers. Petroscience is located inside the Petronas Twin Towers. Siapa pernah pergi Petroscience? Ada yang pernah pergi Petroscience ni? Dekat Menara Petronas dekat Kuala Lumpur. So siapa pernah masuk ada macam-macam tarikan lah. So nanti dah habis COVID, semua dah vaksin, bolehlah pergi semula. Tengok dekat sana. Menarik tempat dia. So it took about 45 minutes to arrive here from our school. Each person was charged 50 ringgit as an entrance fee. After purchasing the entrance tickets, we queued up for the iconic dark ride. We sat in a carriage that was supposed to be shaped like a drop of oil. During the ride, we listened to a short documentary about the history of petroleum. The guide explained to us how petroleum was formed thousands of years ago and how it is extracted today. Then we went to the Geotime diorama, which displayed realistic models of prehistoric features and provide information on geology and seismology. Okay, apa dia diorama? Siapa tahu apa dia diorama? Ada tak yang tahu? What is a diorama? Bukan drama dia diorama. Okay, so kita Google apa dia diorama. So diorama is a model representing a scene with 3-dimensional figures, either in miniature or as a large-scale museum exhibit. So diorama ni kelas, kalau awak pernah pergi museum, okay, dia bukan setakat patung saja tau. Kalau patung saja tu itu kita panggil mannequin, okay, just patung saja. Tapi diorama ni patung tu disusun, okay, sehingga dia seolah-olah macam patung tu melakonkan semula situasi yang sedang berlaku. Itu diorama. Okay, so patung tu tak gerak-gerak lah. Patung tu tak gerak-gerak. Okay, dia susun je. Contohnya patung tu tengah pegang tab ke kan, ataupun tengah pegang kertas. Okay, dia tengok skrin. Lepas tu ada patung lagi satu tengah tengok sama. Itu diorama. Sekejap, saya Google gambar satu, tunjuk dekat awak. Kejap Aduh, tak ada contoh yang baik lah. Diorama, kejap. In museum. Yes, this one. Okay, kejap, saya tunjuk. Ni, nampak ni? Okay, yang gambar yang saya besarkan tu. Okay, gambar yang saya besarkan tu diorama ni. Yang ni. Kalau dekat museum tentera, dekat Padison ada banyak.
Yes, exactly. Kalau dekat Dekat Melaka ada, sir. museum, dekat Melaka pun ada juga. Dia macam ni. Dia ada apa kononnya patung ni melakonkan apa scene ni. Okay, scene dia berdiri Situasi. ada ni, situasi ni. Apa tapi patung tu tak gerak-gerak. Dia just stay je dekat situ. Okay, so that is a diorama. Okay, balik pada soalan kita tadi. Okay, kat mana tadi kita stop? Okay, diorama geotime diorama. Okay, so geologi ni maksudnya ialah a study of apa tu? Geografi. Geologi tu maksudnya ni lah dia the study of geologi lah. Apa lokasi dekat kawasan tu ada apa, ada batu jenis apa semua. Seismologi apa? Gegaran, you know, like Ah. macam apa, earthquake and Kan. Okay, seismologi ni macam apa tu a study of apa tu gegaran bila ada apa gempa bumi apa semua tu. Tu seismologi lah tu. Okay, so it's centered on an elaborate volcanic landscape. Volcanic landscape ni maksudnya kawasan yang ada volcano, ada gunung berapi. Gunung berapi. Yes, okay. The most interesting part of the trip was the simulator ride on a helicopter. Okay, it felt as though we were flying in a helicopter over the sea towards the oil rig. We had a captain explaining to us all about the oil rig while being on the ride. Okay, so the PetroScience Science Discovery Center uses fun and interactive approaches to tell the story of science and technology. We were able to see and join countless exhibits and activities with a hands-on learning experience. The trip gave us exciting scientific discoveries and inspiring activities. So reported by Faiz bin Hazim, Secretary of Science Club, SMK Sri Seroja. Okay, so that's the report. Laporan berkenaan dengan dia punya ni lah. Lawatan sambil belajar ke PetroScience. Okay, so location. Of course lah, Petronas Twin PetroScience. Towers. Okay, PetroScience ataupun Petronas Twin Towers. Bukan SMK Seroja. SMK Sri Seroja ni sekolah dia. Dia bukan pergi sana. Dia pergi Petronas Twin Towers. Okay, so the approaches used. Okay, fun and interactive, informative and serious. Yang mana tu? Fun and interactive. Yes, fun and interactive. Okay, serious lah. Informative and serious tu tak betul lah. Okay, dia pakai fun and interactive. Yeah, so it's a bit cool. Okay, the most interesting activity, geotime diorama simulator ride. Simulator ride. Yes, simulator ride. Bukan diorama tu tak adalah kata bosan Cuma dia not as interesting as the simulator ride lah. Kalau tengok lama nanti menakutkan. Apa dia? Tengok lama-lama apa macam nampak patung tu bergerak kan. Okay. So hopefully patung tu tak bergerak kan. Yeah. Right, so the exhibition which showcases an ancient world, geotime diorama, simulator ride. Geotime Geotime diorama. A replica of the oil rig can be seen in dark ride or simulator ride. Simulator ride. Simulator ride. A short documentary in the Dark Train is about explaining about oil rig, history of petroleum. Yang ni mesti tak ada yang tahu kan. Jawapan dia history of petroleum. Kat mana jawapan dia? Dia ada dekat atas. Dekat bahagian ni. Yang tu, dark ride tu. We sat in a carriage that was supposed to be shaped like a drop of oil. During the ride, we listened to a short documentary about the history of petroleum. Itu jawapan dia. Okay. Oil rig tu dekat simulator ride. Bukan dekat dark train tu.
Right, 23 and 24. The feelings towards the trip. Exciting, boring, inspiring, informative. So awak kena pilih dua. Okay, so pilihan yang awak kena pilih ni lah. Exciting dengan inspiring. So siapa jawab boring, salah lah. Dengan informative ni, informative, should be informative pun betul. Okay, cuma yang dua ni, tak betul. Sebab dia ada sebut dekat bawah ni apa perasaan yang dia rasa kat sini. Mana? Kat bawah ni. Dia ada cakap kan. Exciting and inspiring. Okay, ada dua lah. Exciting, inspiring. So, siapa baca betul-betul ni lah jawapan dua dia. Okay, ada apa-apa soalan nak setakat ni? Section 3. Tak ada Semua jelas Tak ada, Alhamdulillah. Okay, Jelas. so kita, alamak, 3.21 dah Right. Lepas ni ada kelas lagi? Tak ada kan? Ada kelas lagi ya? Tak ada. Tak ada kan? Okay, kita habiskan sikit lagi. Okay, benefits of mobile apps in education. Okay, in this era, students are keen towards using mobile phone for every purpose. Due to this technology and its various features and available applications, students are able to learn at their own pace, as everything is just a click away. Okay, mobile applications or mobile apps are making things easier for today's children to understand. It is a new form of technology that helps them look for something new in learning. For example, educational apps help children to be more interactive and engage better in learning. Today, there are thousands of educational apps available online for students. These apps create interesting learning atmosphere for them and come in different types of learning platforms. For example, the use of videos and games while teaching attracts students without much effort. In fact, difficult topics become more fun when presented in a game form, which ultimately makes learning fun. Nowadays, students are very fond of online study. Ya ke? Betul ke? Betul ke kelas? Adakah anda sangat menyukai online studying? Sebab ini yang teks ni kata, students are very fond of online studying. This is where library or book search apps come into the picture. Okay, these apps make it easier for students to search for appropriate study materials. They can also access the materials anywhere and anytime they want. Moreover, they help students divide their study materials over the web. The power of digital world lies in the enormous amount of resources that fill its nooks and crannies. Mobile apps help students access a collection of online materials such as e-books and PDFs. They have the freedom to access it beyond the boundaries of space and time, hence making it a favorite platform to anyone who cannot afford the luxury of full-time courses in schools or college. Mobile apps have no limitations and are available around the clock. It is easy to download and access anywhere and anytime, thus becoming people's first choice of learning. Okay, so daripada teks tu ada apa-apa yang awak kurang faham? Part mana yang kata, saya tak pastilah apa maksud dia tu. E-books tu ni buku elektronik. So kalau awak pernah beli e-book dekat Google Play Store, awak tahulah dia sebenarnya application je. It's an electronic version of your book. Okay, dia macam PDF. PDF ni dia scans lah mostly. The scan version of your textbook. The e-book tu PDF. Freedom access. Okay, so saya harap semua jelas lah kat situ So number 25, educational apps help children to be more fun and interesting, interactive and engaged. Yang ni Interactive and engaged.
Interactive and engaged. Okay, apa maksud interactive and engaged? Okay, interaktif ni maksudnya lebih interaktif ni maksudnya lebih aktif dalam berinteraksi. Engage tu maksudnya lebih ni lah, lebih apa orang kata macam mana nak cakap engage. Okay, dia lebih bukanlah kata terpegun tapi macam dia rasa lagi apa orang kata apa engage tak ada, dia interactive and engaged dia. Engage tu macam kan dia macam rasa rasa tertarik lah pada benda tu pada perkara tu. So kalau kata mungkin kat dalam kelas kalau cikgu cakap kat depan sebab tak ada yang canggih-canggih tu, so mungkin kepala kat tempat lain, okay? Tapi bila ada educational apps ni dia lebih tertarik lah pada ni. Betul ke? Betul kelas? Apa awak rasa? Betul Okay, bagus. Kalau betul baguslah, alhamdulillah. Okay, students are able to learn at their own pace, own pace. Pada on pace tu maksudnya dia punya pada kelajuan sendirilah. So mobile learning apps create an interesting learning process. Or atmosphere. Ya ke? It should be atmosphere. Okay, kenapa atmosphere lebih sesuai sebab dia atmosphere tu dia ruang untuk belajar. Proses tu, learning process tu actually boleh juga sebenarnya proses tu tapi jawapan dia kat sini tak apa, nanti saya tambah satu lagi proses dengan atmosphere sebab dua-dua boleh terima ni sebenarnya ni banyak betul soalan ni tak betul. Okay, so next one, for some of them who cannot afford to pay for the course offered, mobile apps or educational apps? Educational app. Educational apps bukan it should be educational apps. So ini ada salah ni. Tak apa, nanti saya betulkan. Okay, jawapan dia should be educational apps bukan mobile apps. Educational apps are fantastic platforms to fulfill their study needs. Bukan mobile apps ni. Salah ni. Nanti kena betulkan ni. Okay. So educational apps kelas. Tak apa, nanti saya ni balik. Saya check balik. Lepas tu saya release semula markah anda. So jaga-jaga lah. Siapa yang dapat 40 markah tu. Maksudnya akan hilang satu markah kat situ. Okay. Right. Number 29. When difficult topics are presented in a game form or digital form? Game form lah. Bukan digital. Dia nak kena buat dengan baca atas tu. Rasa dia kena rujuk atas tu. Ya, memanglah. Kalau baca, kalau awak tak rujuk atas tu, memang jawapan digital form ni pun diterima. Okay. Ke 28 ni pun macam tu juga? Ya ke? Betul lah? Tak silap macam tu juga. 28. So kita tahu. For some of them, we cannot afford to pay the cost. Okay, stop bayar tu. Lah. Mobile apps lah. Betul. Okay, so betul jawapan dia tak salah tak apa, maksudnya soalan ni mesti refer kepada teks. So kalau awak just baca soalan lepas tu jawab je, memang dua-dua boleh diterima, tapi awak kena tengok balik teks. Yang mana satu ada dalam teks. Okay? Betul. So yang ni educational app mobile apps ni, kenapa jawapannya mobile apps? Sebab ada dalam teks. Teks kata mobile apps, bukan educational apps. Okay, sorry salah di situ. Okay, so okay lah, yang 40 markah tadi selamat lah. Okay, 40 markah. Okay. Right, when difficult topics are presented, okay, it should be game form, bukan digital form. Library apps and book search apps help students to find appropriate study materials. Bukan difficult topics. Mobile apps have no limitation because they are available all the time.
Mobile apps are known as portable because they are easy to download. Download. Bukan easy to create mobile app ni susah nak buat. Okay, tapi nak download yang nak pakai tu senang. Okay, untuk yang buat je yang susah. Okay, which word in the text has this meaning? Wanting to do something. Keen or fort? Keen. Ni. Keen Keen. Maksudnya bersemangat untuk melakukan sesuatu. Okay, another one. Extremely large. Ginormous. Ultimately. Ginormous jawapan dia. Ginormous jawapan dia. Okay, last one. Okay, ways to protect online passwords. Okay, passwords are the first line of defense in protecting access to our finances. Okay, so yang ni soalan dia ni kena baca, lepas tu kena fill in the gap lah. Ada ayat-ayat yang telah dikeluarkan daripada teks ni. So kita kena carilah ayat apa yang dikeluarkan tu So passwords help to keep hackers out of your system and protect your identity online. Okay, protecting our passwords isn't hard, but it does require a little effort. Okay, don't use your name or names of family members or pets in passwords. Don't use numbers related to your address, phone number, or birthday either. This can be publicly available on forms we fill out or via social media profiles, which can be easily accessed by hackers. Next, create longer passwords. Okay, the longer password, the harder it is to crack. Modify easy to remember phrases. In general, longer passwords are more secure than shorter ones. Even if the words used on the shorter password are more complex, don't use the same password everywhere. It's tempting to come up with a strong password and then use the same one in the multiple accounts. Use different passwords because if one is cracked, your other accounts will still be protected by other passwords. Another great way to protect your information is to take advantage of so-called two-factor authentication schemes when possible. Two-factor authentication, or 2FA, is a method of verifying our identity that adds a second layer of security to accounts' passwords. Okay, so kalau siapa yang tak faham apa dia two-factor authentication ni, maksudnya kalau dia ada dua layer of security. Pertama, dia minta password awak. Kedua, dia suruh buat benda lain. Biasanya kalau dekat Google account bank macam tu, dia akan letak TAC. Okay, so TAC tu dihantar ke telefon awak. So hanya awak saja yang boleh akses telefon awak. So buka, nanti masukkan TAC, baru dia boleh buka. Itu two factor authentication lah. Layer pertama dia suruh masukkan password, layer kedua dia akan hantar TAC. Macam tu. Tahu kan TAC apa kan? Tahu. Tahu. Okay, very good. Okay, smartphones, tablets and laptops are increasingly letting us log on with fingerprints instead of passwords. If biometric is an option you have, take it. It's not only more secure, it also prevents you from forgetting your password. Lastly, one might consider using a password manager. A password manager is an app device that stores passwords in an encrypted vault. Okay, password managers keep track of the various usernames and passwords we use on various sites. They are more safe and time-saving too. Okay, so itu teks dia. So kalau perasan ada ayat dia macam tergantung kat situ kan. Yalah, sebab ada ayat yang telah dikeluarkan. Okay, contohnya nombor 25 ni. So apa ayat yang sesuai kat situ? Cuba kita baca sikit. It can only be unlocked with a master password. Make them long and use a unique phrase. Use different passwords for different accounts.
This allows us to replace our IDs and passwords with our biometrics. Try for a minimum of 10 characters. Oh, panjang The ideas of 2FA is to require, bukan ni lah. Next, never enter your password or another person's computer, and first and foremost, do not use personal information. So, mana jawapan dia, kelas? Ingat dalam pilihan ni ada dua yang bukan jawapan. So, tak payahlah tak payah tunggu sebab lambat kan. So number 35, the answer is this one. First and foremost, do not use personal information. Okay, inilah. Kan dia dekat depan ayat tu. Okay, so memang sesuai lah apa jawapan dia tu sebab dia dekat permulaan paragraf ni. First and foremost. Okay, so that's the answer for 35. So 36. Okay, yang ni ini pertengahan. Next, create longer password. The longer the password, the harder it is to crack. So yang mana satu? 36. Malah lah check. Okay, yang ni lah. Number 5. Try for a minimum of 10 characters. Number 36. Okay, number 37. Jawapan dia ni use different passwords for different accounts. Yang ni, okay. Don't use the same password everywhere. Okay. Number 38. Tengok teks dia. Yang ni penutup ayat. Ini cakap pasal 2FA. So jawapan dia mesti yang 2FA tu kan. Kan betul? The idea of 2FA is to require two pieces of information as proof of identity. Okay, number 39. Tengok number 39. Okay, smartphone, tablet. Ini cakap pasal fingerprint. So number 39, fingerprint. Mana yang ada cakap pasal fingerprint? Tu. This allow us to replace our IDs and password with our biometrics. Bukan. Betul lah. Okay. With our biometrics. Okay, number 4 And last one, number 40. Ni cakap pasal encrypted vault tu kan. Okay, so jawapan dia ni. It can only be unlocked with a master password. Okay, so saya rasa sampai situ je kita punya discussion hari ni. So boleh tengok balik, boleh awak punya ni tu. Nanti untuk soalan yang keberapa tadi tu yang ada dua jawapan tu jangan risau, nanti saya akan betulkan. Okay, markah awak tu semua saya still boleh adjust, jangan risau. And also saya nak ingatkan markah ni, ini bukanlah markah akhir untuk ujian ni. Markah yang awak tengok tu cuma 50% sahaja daripada markah keseluruhan. Okay, 50% lagi adalah markah akan dikira berdasarkan awak punya kedatangan, okay, macam mana awak respon dalam kelas, ataupun kerja awak ada siap ke tak. Untuk saya, respon dalam kelas tu saya akan gunakan untuk third factor. Okay, sebab bila kelas online macam ni tak ramai yang respon kan. Lepas tu saya pun tak berapa ingat siapa yang jawab apa semua kan. Okay, so saya akan gunakan dua faktor iaitu kedatangan dengan ni lah awak punya kerja. Okay, untuk 2 minggu. Tak silap saya 20 minggu ke 22 dan 23 ataupun 23-24. Saya tak ingat. Nanti kita check balik. Okay. So untuk 2 minggu sebelum periksa tu kalau tak silap saya. Okay, minggu tu minggu yang akan dimonitor lah. Okay, markah periksa awak tu akan dikira daripada 2 minggu tu. Datang kelas ke tak, buat kerja ke tak. Okay, so saya harap lepas ni semua beri inilah kerjasama untuk siapkan latihan apa semua. Alright, so ada apa-apa soalan berkaitan dengan exam kita? Ada apa-apa yang kurang jelas? Tak ada Tak ada. Tak ada. Tak Okay, ada. so kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya lah. Tapi jangan lupa letak nama awak Kalau WhatsApp saya tu jangan lupa introduce diri awak dululah. Siapa dari kelas mana. Okay.
Right, that's it for today. Thank you for coming everyone. Pada yang belum isi attendance, jangan lupa isi attendance dekat WhatsApp. Saya ada bagi topik kita exam discussion. Right, thank you class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Keren dokumen